Dr. Kim Hanna wischt sich den Schwei von der Stirn und blickt ein letztes Mal auf die Quantenstabilister. 15 Jahre harte Arbeit auf der Lunar-Forschungsstation lagen hinter ihr und ihrem Team. Hut. Würden sie Geschichte schreiben? Der Blink-Antrieb, die revolutionäre Technologie für Beweglichkeitswinzing, war endlich bereit für seinen ersten Test. Hanna, die Energiewerte sind perfekt, rief ihr College Park Junho von seinem Arbeitsplatz. Der Ingenieur hat monatelang an den Energiesystemen gearbeitet. Sein Hensitterten leicht vor Aufregung, rende die glühenden Bildschirm überwacht. Neben ihm sah Dr. Lee Min-ho, der Expert für Dimensionsphysik, und verfolgte den kleinsten Ausschlag auf seinen Messgeräten. Die drei Wissenschaftler hatten ihr ganzes Leben diesem Moment gewidmet. Der Blink-Antrieb sollte es der Menschheit ermöglichen, ein Sekundenschnell durch den Hyperraum zu reisen, kein jahrelangen Reisen mehr zu anderen Sternen. Stattdessen würden sie einfach zwischen den Dimensionen blinzeln und ein Ziel ankommen. Als Systemsynchron, birgte Junho mit angespannter Stimme. Wir können mit dem Test beginnen. Hanna nickt und aktiviert die Hauptsequenz. Der Blink-Antrieb erwacht dem Leben wie ein schlafender Ries, der kristallin Kern in der mit der Maschine begann zu pulsieren. Ein unheimliches, beguliches Licht erfüllt den Labraum. Die Luft selbst schien zu vibrieren, als würde die Realität um sie herum weich werden. Die unbemannt testend, nicht größer als ein Kühlschrank, stand in der Mitte der Testplattform. Für einen Augenblick geschah nichts, dann, plötzlich, verschwand die Sound vollständig. Sie war einfach weg, als hätte sie nie existiert. Die Wissenschaftler hielten den Atem an. Sekunden später materialisiert die Sound wieder genau 50.000 Kilometer entfernt. Wie geplant, die automatischen Kameras bestätigten ihre Position. Sie hatten es geschafft. Der erste erfolgreiche Hyperraumsprung der Menschheitsgeschichte war Realität geworden. Junho sprang von seinem Stuhl auf und jubelte. Wir haben es geschafft, wir haben tatsächlich ein Objekt durch den Hyperraum transportiert. Sein Stimme beschlug sich vor Freude, aber Dr. Lee Min-ho teilte die Euphorie nicht. Starb mit gerunzelter Stirn auf sein Bildschirm. Die Messwerte zeigten etwas Beunruhigendes. Wartet, sagte Lies, das heißt nicht. Hanna trat zu ihm und blickte auf die Daten. Der Hyperraum sollte leer sein, ein perfektes Vakuum zwischen den Dimensionen. Aber Min-hos Sensoren zeigten massive Energy Signaturen an. Etwas groß bewegt sich dort draußen in der Dunkelheit zwischen den Welten. Was ist das? Flüstert Junho, als die seltsamen Wellenformen auf den Monitoren sah. Min-ho schüttelt den Kopf. Ich weiß es nicht. Aber was auch immer es ist alt. Sehr alt. Und es bewegt sich jetzt anders als vorher. Plötzlich wird allen klar, dass ihr historischer Durchbruch möglicherweise etwas geübt hat, das besser geschläfend. In der Stille der Lebens hörten sie nur das Lies summender Computer und das Pochen ihrer eigenen Hosen. Kapitän Choi Deho stand auf der Brücke der Jus Prometheus und spürt. Wie sich sein Magen vor Nervosität zusammenzog, das war kein gewöhnlicher Tag. Heut wird die Menschheit ihren ersten bemannten Sprung durch den Hyperraum wagen. Die Prometheus war das erste Raumschiff, das mit dem Revolutionär und Blink-Antrieb ausgestattet war. Navigationsweise Song Juna, bereiten sie die Sprungsequenz vor, befahl Deho mit ruhiger Stimme, obwohl sein Herz wie wild pocht. Juna. Eine Pilotin mit etwas Jahren Weltraumerfahrung. Nicht konzentriert, ihr Finger flogen, aber die Kontrolltafel, wenn sie die komplexen Berechnungen für den Hyperraumsprung eingab, Sprungkoordinaten eingegeben, Kapitän, meldet sie, wie ist der Proxima Centauri Sektor,
sprang in 30 Sekunden. Die Gesamtbrücken Besitz hielt den Atem an. Niemand was wirklich. Was sie im Hyperraum erwarten wird. Die Theorie besagt, dass es ein leerer Raum zwischen den Dimensionen war ein Nix, durch das sie hindurchgleiten konnten. Der Blink-Antrieb aktiviert sich mit einem tiefen Summen. Das durch das Genschiff vibrierte. Da Realität sie herum begann zu verschwimmen. Für einen Moment existiert die Prometheus zwischen den Welten. Wieder hier noch dort dann wären sie im Hyperraum. Sonst sah alles normal aus. Der Leerraum dehnt sich endlos in all Richtungen aus, aber dann bemerkt Communicationsbusiness. Kein Siegen etwas auf seinen Sensoren. Kapitän, rief mit sittender Stimme, ich empfang seltsam Signale. Deho also Siegens Arbeitsplatz. Auf den Bildschirmen tanzten unbekanntwellen Formen. Was ist das? Fragt der Kapitän. Bevor Siegen antworten konnte, verdunkelt sich plötzlich der Hauptbildschirm. Etwas Massives glitt an ihnen vorbei, so grog, dass es den ganzen Sichtbereich ausfüllt. Ich sah aus wie in lebende Galaxie, die sich langsam, durch die Dunkelheit bewegt. Durch den Punkt pulsierten entlang seiner unendlichen Oberfläche wie Herrschlich eines gigantischen Organismus. Mein Gott, flüstert Juna. Was ist das für ein Ding? Weiter Wesen tauchten auf. Jedes war anders. Aber all waren von unvorstellbarer Grage. Sie bewegten sich mit einer Grace, die unmöglich schien, als würden sie durch den Raum schwimmen statt fliegen. Ihr Körper schienen aus reiner Energie zu bestehen, die in Formen floss. Die das menschliche Ort kaum erfassen kann und die dort sehen, arbeitet fieberhaft an seinen Instrumenten. Kapitän, dies Gravitationswirren, sie sind älter als unser gesamtes Sonnensystem. Dies Wesen existieren seit Milliarden von Jahren hier draußen. Die Kreaturen schienen das klein menschlich Schiff nicht zu bemerken. Sie trieben weiter durch den dimensionalen Leerraum, beschäftigt mit Dingen, die Menschen nicht verstehen konnten, aber ihr blaue Anwesenheit während die Realität sie herum. Der Raum selbst barg sich in ihrer Enge, und die Zeit schien langsamer zu fliehen. Der Begriff mit wachsendem Entsetzen, dass die Menschheit in ein Gebiet eingedrungen war, das nicht für physisch Materie bestimmt war. Dies war das Reich dieser uralten Wesen, und ihr Erscheinen war definitiv nicht unbemerkt geblieben. Bereiten sie sofort einen Notspring vor, bevor ließ. Wir müssen hier weg. Bevor sie merken, dass wir da sind, zurück auf der Luna Station. Start Dr. Kim Hanna entsetzt auf ihr Quantensensoren. Die Bildschirme zeigten massiv Bewegungen im Hyperraum, etwas Gewaltiges kam auf sie zu. Ihr Herz begann zu racen, als ihr klar wurde, was geschah. Die uralten Wesen folgten der Energiespur der Blink-Antrieb zurück in den normalen Raum. Das kann nicht sein, meldet sie unterbeprüft die Messwert noch einmal. Aber die Daten lagen nicht. Mit jedem Sprung, den die Menschheit durch den Hyperraum matcht, entstanden winzig Riss in der Realität selbst, und dies Riss wurden langsam größer. Ihr Forschungsassistenti Ojisu kam mit einem Tablet in der Hand angelaufen. Das Jung Gesicht war bleich vor Angst. Dr. Kim, Sie müssen sich das ansehen, rief sie au Atem. Ich habe Berechnungen über die Dimensionsbering gemacht. Hannah nahm das Tablet und studierte die komplexen Gleichungen. Was sie sah, ihr das Blut in den Dörren gefrieren. Mit jedem Blinksprung schwickten sich die Grenzen zwischen den Dimensionen ab. Es war, als würde man immer wieder an derselben Stelle in einem Stück Stoff sehen, irgendwann wird es ruhen. Jesu, wie lang haben wir noch? Fragt Hannah. Mit zitternder Stimme. Die Jungwissenschaftlerin rechnet schnell nach.
Wenn wir weiter so testen wie bisher, haben wir vielleicht noch zwei Wochen, bever ein permanenter Riss instead. Aber Doktor, Sie siegert. Ich glaub, es ist bereits zu spät. Die Begangen im Hyperraum zeigen, dass schon etwas durchgebrochen ist. In diesem Moment begannen alle Alarmsiren in der Station zu heulen. Rotwarnlichter blinkten in ganzen Leber. Die Quantensensoren gingen, wellig verrückt und zeigten Energiewert an, die jenseits ihrer Messkapazität lagen. Als Stationen, heißt die Zentrale, ertönte in panisch Stimme über die Lautsprecher. Wir haben eine massive Anomalie im Sektor 7. Etwas großmaterialisiert sich in unserem Raum. Hannah und Jesu rannten am Hauptbildschirm, schalteten die externen Kameras ein. Was sie sahen, ließ sie beide erstarren. Am Rand des Sonnensystems, dort wo der Leerraum beginnt, formt sich etwas aus dem Nix. Es sah aus wie ein riesig, dunkel Wolk, aber es bewegt sich mit Absicht. Es pulsierte und wuchs, als würde es versuchen, sich in ihr dreidimensional Realität zu zwingen. Das ist eins der Wesen aus dem Hyperraum, flüstert Hannah. Es wollten Sarah Energiespe. Das Ding war so grog, dass es klein mahntet. Würschlichen Knien, sein Oberfläche schimmerten Farben, für die Menschen kein Namen hatten. Es bewegt sich langsam, aber stetig auf das innere Sonnensystem zu. Mit jedem Moment wurde es solider, realer. Dr. Kim sagte zu mit bebender Stimme, was matcht es mit dem Raum um sich herum. Hannah blickt auf die Sensordaten. Der Raum selbst krümmt sich das Wesen herum. Gravitationswellen breiten sich in all Richtungen aus. Es war, als würde die Realität selbst versuchen, sich in die Anwesenheit dieses unmöglichen Bessers anzupassen. Es kommt in unsere Dimension, sagt Hannah Lees. Und ich befürchte, es ist nur das erst. Wir haben ihn geöffnet, die niemals geöffnet werden sollen. Das Fremdbewusstsein drückt gegen die Grenzen des Universums wie ein Flut aus lebender Dunkelheit, die bereit war, ihr Realität zu überfluten. Das Fremdwesen materialisiert sich direkt neben earthwärtige Gunstgitter im Orbit. Sofort gingen überall die Lichter aus. Auf der Lunar Station fielen Computer aus. Lebenserhaltungsdienst starteten, ein Communicationskanal. Bracken zusammen, es war, als würde die blue Anwesenheit dieser Creature die menschliche Technologie zum Versagen bringen. General Juntaeung stand im Hauptkontrollzentrum der Erdverteidigung und starrt ungläubig auf. Die Bildschirm, alle verfügbaren Juga sofort starten, brüllte in sein Funkgerät. Das ist kein Übung, wir haben ihn real Bedrohung. Innerhalb von Minuten starteten Dutzend von Kampfschiffen von den Raumstationen rund um die Erde. Kommandantin nahm sofort das Erstangriffgeschwader. Sie war eine erfahrene Pilotin, die schon viel gefährliche Missionen geflogen hat, aber nix hat sie auf das vorbereitet, was sie jetzt sah. Das Wesen war gigantisch größer als jede Raumstation, die Menschheit gebaut hat. Es schimmert in einem unheimlichen Licht, das ständig die Farben wechselt. Sein Humor schwer zu erfassen, als würde es nur teilweise in ihrer Realität existieren. Für frei. Bevorzugen aber Funk, erworfen auf das Ziel, die Kampfschiffe öffneten das Feuer mit allem, was sie hatten. Plasmatorpedos rasen auf das Wesen zu, Laserkanonen peitschen durch den Raum, und Railgungeschosse schossen mit enormer Geschwindigkeit auf ihr Ziel. Aber nix passierte. Waffen flogen einfach durch die Creature hindurch, als war sie ein Geist. Es ist wie das Schien auf einen Geist aus Sternen liegt, meldet Sugen mit fassungsloser Stimmzirkser Basis. Unsere Waffen haben absolut kein Working, General Bolte die Fust.
Why sollt man gegen etwas kämpfen, das man nicht einmal behren konnt? Das Wesen schien ihr Angriff nicht einmal zu bemerken. Stattdessen begann es methodisch, Earth-Satelliten zu zerstreuen, aber es tat dies nicht wild oder aggressiv. Die Bewegung war präzise und geplant. Es ging von Satellit zu Satellit, berührte jeden Kurs mit etwas, das wie ein Energiestrahl aussah, und die Gerät fielen einfach auseinander. Communication Santly, Wetterstation. Militärbeobachtung Chaos wird systematisch abgebaut. Es verhält sich wie ein Chirurg, beobachtet Suchen wenn sie das Geschehen filmt. Die Bewegung ist kalkuliert. Es verschwendet keine Energie. Dr. Kim Hanna. Die Schlacht von der Lunar Station aus verfolgt, erkennt als erstes war. Aus mächter Bedrohung. Es sieht ins nicht als Feind, flüstert sie in ihr Headset. Für dieses Wesen sind wir Verschmutzung, Contamination, die beseitigt werden muss. Das Wesen arbeitet mit der kalten Effizienz einer Immunreaktion. Es entfernt die menschliche Technologie aus dem Orbit, als würde es Bakterien aus einer Petrischale waschen. Für dieses Bewusstsein war die Menschheit nichts weiter als ein Strang in der kosmischen Ordnung. Als Schiff, sofortiger Rucksack, befahl General. Unschließlich, es war sinnlos, Piloten gegen einen Gegner zu opfern, den sie nicht verletzen konnten. Wenn die menschlichen Streitkräfte sich durchsetzen, setzt das Wesen sein methodisch Syberung fort. Die Menschheit stand einem Feind gegenüber. Der Existenz als kosmischen Fehler betrachtet einen Fehler, der korrigiert werden musste. Lee Minho hat seit 3 Tagen nicht geschlafen. Seine Augen waren rot und müde. Aber konnte nicht aufhören zu arbeiten. Zusammen mit der Xenobiologin Doktor bei Hygiene analysierte fieberhaft die seltsamen Signale, die von den Hyperraumwesen kämen. Überall in ihrem Leben lagen sie Notpapier und leere Kaffeetassen. Hier schaute das an, rief Hygiene aufgeregt und siegte auf ihren Bildschirm. Die Muster wiederholen sich all 37 Sekunden. Das sind kein zufälligen Energieausbruch. Das ist Communication. Minho eilt zu ihr herüber und studierte die wellenförmigen Linien auf dem Monitor. Ich sah aus wie ein kompliziertes Musikstück. Aber anstelle von Noten waren es Gravitationswellen. Sie sprechen miteinander durch Versuchen in der Raumzeit selbst, murmelte fasziniert. Die beiden Wissenschaftler arbeiteten Tag und Nacht daran, die Fremdsprache zu entschlüsseln. Langsam begannen sie die Grundlagen zu verstehen. Die Wesen existierten nicht nur in 3 Dimensionen wie Menschen, sondern gleichzeitig in 11 verschiedenen Dimensionen. Für sie war das normal, wie für Menschen das Atmen. Das erklärt, warum ein sehr offen durch sie hindurchgehen, sagt Minho und rieb sich die müden Augen. Sie sind nur teilweise in ein sehr real präsent. Der Großteil ihrer Existenz spielt sich in Dimensionen ab, die wir nicht einmal wahrnehmen können. In which später werden Hygiene und Minho vor den Notfallräte der Internationalen gerufen. Politiker, Militärs und Wissenschaftler aus aller Welt sahen am einen großen Tisch und wurden verzweifelt. Auf Antworten, die Hyperraumwesen hatten. Inzwischen fast als Satelliten sirstet und begannen, sich den Raumstationen zu nähern. Was wollen diese Kreaturen von uns? Fragte Generalsekretär mit angespannter Stimme. Hygiene atmet tiefdeutsch. Was sie zu sagen hat, wird niemand gern hören. Sie sehen's nicht als Feind, beginnt sie langsam. Für dies Wesen ist physisch Materials, was wir sind und was wir gebaut haben, in Art. Krankheit, die Versammlung wird unruhig. Murmeln ging durch den Raum. In Krankheit, fragt der amerikanische Verteidigungsminister ungläubig. Stellen Sie sich vor. Der Hyperraum ist für Sie wie ein perfekt sauberer,
steriler Raum, erklärt Minhau. Und dann kommen wir mit unseren Raumschiffen und hinterlassen überall Spuren. Für sie ist das, als würden schmutzige Bakterien in ihr Perfektsleber eindringen. Hygiene nicht. Sie operieren nach einer perfekten dimensionalen Logik. Ihr Handlungen sind völlig vorhersagbar, wenn man ihr kosmisches Verständnis kennt. Sie fallen nicht in unser Universum ein, sie fahren das durch. Was sie für notwendig kosmische Hygiene halten. Hygiene, wiederholt der Deutschkanzler. Sie reinigen ihren Bereich Wundem, was sie als chaotische Infektion betrachten, sagt Minho Duster. Und das sind wir, dreidimensional Matter. Die ihren elfdimensionalen Raum verschmitzt. Die, still im Raum war erdrückend, jeder Begriff langsam die schreckliche Wahrheit. Die Menschheit kämpfte nicht gegen erburnde Aliens, sie kämpfte gegen kosmische Potsfrauen. Die sie für Schmutz hielten, der beseitigt werden musst. Jit is in Möglichkeit, mit ihnen zu verhandeln, fragt Jemand Lies. Hygiene und Minho tauschten einen hoffnungslosen Blick aus. Wie verhandelt man mit Wesen, die einen für einen Virus halten? Kapitän Choi Deho sah in der Kombuster Prometheus und Start auf einen Berg Wohndaten ausdrücken. Sie zwei Wochen analysierte mit seiner Crew Kleinstinformation über die Hyperraumwesen. Die Lage sah hoffnungslos aus, die Menschheit war technologisch völlig unterlegen. Aber Deho war nicht der Typ, der einfach aufgab. Wann komm mal her, rief seinem taktischen Offizier Wanbin zu. Der Jungmann sah erschöpft aus, aber sein Augen blitzten noch immer vor Kampfgeist. Schau dir dies Bewegungsmuster an, sagt Deho und siegt auf die Bildschirm. Seit 3 Wochen beobachten wir dies Kreaturen. Jede ihrer Bewegungen folgt einem perfekten mathematischen Muster. Sie machen niemals etwas Unlogisches oder Spontanes. Wanbin studierte die Daten und nicht langsam. Sie haben recht, Kapitän. Ihr Perfektion macht sie vorhersagbar. Sie operieren nach reiner Logik. Aber wir Menschen, grinst plötzlich. Wir operieren nach Intuition und Verzweiflung. Das war der Moment. In dem Deho begriff, was ihr einziger Vorteil war. Menschen waren chaotisch, unberechenbar und manchmal völlig irrational. Genau das, was dies perfekten Wesen nicht verstehen konnten. Ruft die ganz Crew zusammen, befahl Deho. Ich habe ihn verrückt die. Eine Stunde später versammelten sich alle 20 Besatzungsmitglieder im Haupthanger. Piloten, Ingenieur, Wissenschaftler, all blickten gespannt auf ihren Kapitän. Dies Wesen sind in 11 Dimensionen präsent, begann Deho, aber in Serie zu handeln. Müssen sie sich in bestimmten Punkten verankern. Das sind, ihr schwierigsten Stellen, Navigatoren son halb die Hand. Wie finden wir dies Ankerpunkt? Durch Chaos, antwortet Deho mit einem schiefen Lächeln. Wir modifisieren ein sehr Blink-Antrieb. Statt kontrollierter Sprung machen wir winzig klein, völlig zufällig Mikrosprung. Das wird ihr perfekten Berechnungen durcheinander bringen. Chefingenieur, Park Jun-ho schüttelt den Kopf. Das ist selbstmörderisch, Kapitän. Unkontrolliert Blinksprung nennen Seriwen. Aber genau das erwarten sie nicht, kontert Deho. Ein logisches Wesen wird niemals sein eigenes Überleben riskieren für einen taktischen Vorteil. Wir schon, in den folgenden Tagen arbeitet die Crew fieberhaft an den Modifikationen. Sie bauten winzig Blink-Antrieb in Torpedos ein und programmierten sie so, dass sie völlig und vorhersagbar Sprungmuster ausführten. Es war wie russisches Roulette mit der Physik. Der erste Test war ein Erfolg. Ein modifizierter Torpedo sprang direkt zu einem Ankerpunkt eines Hyperraumwesens und explodiert. Für einen kurzen Moment flackert die Creature und wird durchsichtig.
Bever sie sich hastig in den Hyperraum zurückzog. Es funktioniert, Jubeltuner. Wir können sie tatsächlich verletzen. Womben entwickelt daraufhin eine ganz Guerilla-Taktik. Kleingruppen von Menschen wurden an vorhersagbar Angriff fahren, wenn die Hauptstreitmacht die Wiesen blinkt. Es war ein Schachspiel, bei dem ein Seed nach Regeln spielt und die andere die Regeln ständig ändert. Unser Chaos ist sehr stark, sagt der Hose seiner Crew. Dies Wiesen verstehen kein Verzweiflung, kein Hoffnung, keinen Mut. Sie verstehen nur Logik. Aber manchmal juent das Haus gegen den Verstand. Die Menschheit hat endlich eine Chance gefunden, nicht durch überlegen Technologie, sondern durch das, was sie sieht herausscheichnet, die Fähigkeit, das unmöglich zu wagen. Die Risse im Hyperraum wurden tlich größer, immer mehr. Der gigantischen Wesen strammten in das Normal-Universum und begannen systematisch, also zerstreuen, was die Menschheit erschaffen hat. Die Situation war hoffnungslos geworden. Überall auf der Erde packten Menschen ihre wichtigsten Besitzungen und flohen zu den Evakuierungsschiffen. Die sie nach Mars und zu den Guerren-Kolonien bringen SOLT, und dort Dr. Kim Hanna stande im Fenster. Der Lunar Station unbeobachtet die endlosen Reihen von Flüchtlingsschiffen. Diese Erde starteten. Millionen von Menschen verlieren ihre Heimat, vielleicht für immer. Kinder weinten, Familien wurden getrennt, und niemand wusste, ob sie jemals zurückkehren könnten. Dr. Kim, sagt ihr Assistentin Ojusulis hinter ihr, es muss doch einen Weg geben. Wir können nicht einfach aufgeben. Hannah dreht sich und sah das verzweifelt gesickte Jungenfrau, die seit Jahren an ihrer Seite gearbeitet hat. Jesua war eine Tochter für sie geworden. Vielleicht es einen Weg, murmelt Hannah nachdenklich. Aber wird ein enormes Opfer bedeuten. In den letzten Wochen hat Hannah über eine gefährliche Theorie nachgedacht. Die Hyperraumwesen hatten ein Hauptbewusstsein wie eine Art Zentralgehirn, das all anderen koordiniert. Wenn man das treffen kann, wird vielleicht das ganze System zusammenbrechen. Jesu, ruf Ingenieur Park Jun-ho in, sagt Hannah plötzlich mit fester Stimme, und organisiere eine Videokonferenz mit Kapitän Choi. Ich habe einen Plan. Ein Stund später sahen die drei wichtigsten KCPF der menschlichen Verteidigung vor. Ihren Bildschirmen. Hannah hat mit Tiefdeutsch bevor sie ihren verrückten Plan erklärt. Wir wissen, dass die Wesen ein kollektives Bewusstsein haben, begann sie. Durch 11 Dimensionen hindurch sind sie miteinander verbunden. Eberjet will massis einen zentralen Notenpunkt geben hier Hauptgehirn. Jun-ho runzelt die Stirn. Selbst wenn wir wussten, wo das ist, why sollen wir es erreichen? Und sehr, Blink-Antrieb kann nicht präzise durch 11 Dimensionen navigieren. Doch, sie können, sagt Hannah ruhig, wenn ein menschliches Gehirn als Navigationssystem dient, mein Gehirn, die still. Die folgt, war ohrenbetäubend, Jesu Wordblas. Dr. Kim, das ist Selbstmord. Sie werden bei dem Sprung sterben. Jemand muss das Navigationssystem sein, antwortet Hannah mit ruhiger Stimme. Ein Barmelin wird ihr Ziel niemals finden. Sie braucht einen menschlichen Geist, der sie durch 11 Dimensionen lenkt. Jun-ho verstand sofort die technischen Aspekt. Wir mussten ihr Nervensystem direkt mit dem Blink-Antrieb verbinden. Ihr Gehirnwellen würden die Navigation steuern, aber der Stress wird sie noch bevor sie das Ziel erreichen. Nicht, wenn wir es richtig machen, sagt Hannah. Ich habe mein ganzes Leben dem Blink-Antrieb gewidmet. Niemand kennt diese Technologie besser als ich. Wenn ich sterben muss, damit die Menschheit überlebt, dann ist das ein Preis, den ich bereit bin zu zahlen. Jun-ho nickt schwör. Ich würde die Great Fusionsbomb bauen,
die wir haben. Wenn sie explodiert, wird sie das Hauptbewusstsein verletzen. Vielleicht sogar zerstören. Es ist eine sehr einzige Chance, sagt Kapitän Choi über den Bildschirm. Und Dr. Kims Opfer ist die Menschheit verloren. Hannah blickt ein letztes Mal auf die Stirn hinaus. Morgen wird sie sterben, aber vielleicht wird ihr Tod Milliarden retten. Die Explosion von Dr. Kim Hannahs Opfer Mission erliegt den Hyperraum. Wie in Nuison, auf der Luna Station sahen Ojesuan die anderen Wissenschaftler mit Tränen in den Augen vor ihren Bildschirmen und verfolgten die letzten Signale. Die Hannahs Blink-Antrieb sendet, bewahre für immer verstummt. Sie hat es geschafft, flüstert Jesuan glubig. Die Explosion hat das Hauptbewusstsein getroffen. Überall im Sonnensystem begannen die Hyperraumwesen zu schwanken. Ihr perfekten Bewegungen wurden unsicher. Ihr Koordination brach zusammen. Es war, als hätte jemand den Dirigenten eines riesigen Orchesters ausgeschaltet. Und nun spielt jede Musikerin an der Melodie. Aber Hannahs Tod hat der Menschheit noch etwas anderes geschenkt und Shakespeare daten über die Navigation im Hyperraum. Ihr letzten Betragungen enthielten präzise Informationen darüber, wie man durch die 11 Dimensionen reisen konnte, und sich zu verifizieren. Kapitän Choi Deho studierte dies Daten an Bord der Prometheus und fast einen Mutagen. Endlich, alle verfügbaren Schiff sollen sich bei sammeln, befahl über Funk. Wir gehen in den Hyperraum und greifen sie in ihrem eigenen Gebiet an. Es war ein wahnsinniger Plan. Menschen hatten noch nie versucht, länger Zeit im Hyperraum zu kämpfen, aber die Verwirrung der Wesen gab ihnen ein kleines Zeitfenster, das sie nutzen mussten. Innerhalb von Stunden versammelten sich die Überreste der menschlichen Flotte knapp 20 Schiffe. Alle Gruppen, fragte, diese Kampfschiffen umgerüstet worden waren, wissenschaftlich Forschungsschiff mit improvisierten Waffen, und sogar Civil Shuttles, deren Besitzer sich freiwillig gemeldet hatten. Als Schiff bereit für den Hyperraumsprung, meldet Navigatorin Son Yuna. Verwenden wir Dr. Kims Navigationsdaten? Ja, antwortet Deho, aber wir springen nicht koordiniert. Jedes Schiff nimmt ihn an der Route. Wir greifen aus allen Richtungen gleichzeitig an. Die menschliche Flotte sprang in den Hyperraum und fand sich in einer fremden, unmöglichen Landschaft wieder. Hier gab es kein Stern oder Planeten, sondern nur endlos geometrische Strukturen, die sich Dimensionen erstreckten, die das menschliche Auge nicht erfassen konnte. Die verwunderten Hyperraumwesen waren riesig. Aber ohne zentrale Koordination wirkten sie hilflos. Die kleinen menschlichen Schiffe schwirrten zwischen ihnen herum wie winzig Fisch, die einen gestrandeten wohl angreifen. Ziel die Ankerpunkten, rief Taktikoffizier im Wanden über Funk. Da wo sie solle dessen aussehen. Die Menschen griffen willigen vorhersagbar an. Ein Frachtschiff rammte einen Ankernoten eines Wesens, rennte ein wissenschaftliches Forschungsschiff mit seinen Sensoren experimentierte. Die Schwachstellen zu finden. Niemand folgt einem festen Plan, jeder improvisiert. Und genau das macht sie so effektiv. Sie verstehen ens nicht, lacht Pilotin nam Sugen. Wenn sie ihr Schiff in einem unmöglichen Manöver durch eine Dimension lenkt, die gar nicht existieren sollte. Wir sind so chaotisch für ihre Logik, die Hyperraumwesen versuchen verzweifelt, sich zu reorganisieren, aber jedes Mal. Wenn sie ein Muster in den menschlichen Angriffen zu erkennen glaubten, änderten die Menschen ihre Taktik. Es war wie ein Kampf zwischen einem Computer und einem Künstler geworden gegen Kreativität. Stund um Stund kämpften die Menschen in diesem fremden Reich. Ihre Unberechenbarkeit war ihr starkst Wurf gewesen, die nur perfekte Ordnung. Kennten dort die letzte Schlacht von dem Hörsen der Hyperraumstadt, an einem Ort,
wo sich all 11 Dimensionen cruisten. Kapitän Choi Deho und sein klein Flott standen einem verwundeten, aber immer noch unvorstellbar mächtigen Kollektiv gegenüber. Das Hauptbewusstsein der Wesen pulsierte wie ein verwundetes Herz aus reiner Energie, während kleine Einheiten es beschützen. Das ist unser letzter Angriff, sagt Deho zu seiner Crew. Wenn wir hier sagen, ist die Menschheit verloren. Aber etwas Unerwartetes geschah, als die Menschen ihren finalen Angriff starteten. Hörten die Hyperraumwesen plötzlich auf zu kämpfen. Stattdessen sendeten sie komplex Gravitationswellen als Signale, die Doktor bei Hygen sofort als Kommunikationswerks erkennt. Kapitän, warten Sie, rief sie über Funk. Sie versuchen mit uns zu sprechen. In den folgenden Stunden arbeitet Hygen fieberhaft daran, eine Setzung zu entwickeln. Die Wesen hatten begriffen, dass die Menschen nicht nur chaotische Verschmutzung wären, sondern intelligent Lebewesen mit eigenem Bewusstsein. Dr. Kim Hannas Opfer hat ihnen gesagt, dass Menschen bereit wären, als für das Überleben ihrer Art zu geben in Eigenschaft, die Wesen respektierten. Sie erkennen uns als ebenbürtig Bewusstwesen an. Übersetzt Hygen die ersten erfolgreichen Kommunikationswerks. Ansammet und den sehr bereitschaftsam Opfer haben sie beeindruckt. Bei Verhandlungen waren schwierig. Die Hyperraumwesen sprachen in Konzepten, die für Menschen kaum verständlich waren. Sie dachten in geologischen Zeiträumen an kosmischen Zyklen, während Menschen in Jahren und Jahrzehnten plant und dort eben langsam entstand ein Vertrag. Die Menschen wurden begrenzten Zugang zum Hyperraum erhalten, aber nur unter strengen Bedingungen. Sie mussten die zwischen den Dimensionen überwachen und verhindern, dass andere Wesen aus fremden Realitäten in das Normal-Universum eindringen konnten. Wir wurden die Grenzwächter, erklärt Hygen der Dreherung über inverschlosselt Verbindung. Unser chaotisches Denken macht uns perfekt genet, Anomalien zu entdecken. Die Wesen mit ihrer perfekten Logik übersehen wurden. In den folgenden Monaten entwickelt sich die Blink-Antrieb-Technologie dramatisch weiter. Mit dem Wissen der Hyperraumwesen konnten Menschen sicherer und präziser Sprünge durchführen. Aber mehr noch, sie bekamen Zugang zu Teilen des Universums, die für Normalraumfahrt unerreichbar waren. Kapitän Deho wird zum ersten Kommandanten der neuen Dimensional Defense Force ernannt. Sein Aufgabe ist, Patrouillen durch den Hyperraum zu führen und nach Anzeichen für gefährlicheres zu suchen. Wird gedacht, sagte zu seiner Crew, wenn sie durch in Region der Hyperraums glitten. Dabei eine sehen aus flüssigem Licht außer, das ein sehr great, schwitzmanzer Chaos, zu ein sehr grübten stark werden wird. Die Menschheit hat ihren Platz im Kosmos gefunden, nicht als Erober oder Entdecker, sondern als Hüter zwischen den Welten. In einem Universum voller Ordnung und Logik wären die chaotischen, unberechenbaren Menschen die perfekten Wächter. Gegen das UNBKNT Jesu, die nun Dr. Kim Hannas Nachfolgerin als Leiterin der Hyperraumforschung war, blickt oft zu den Sternen und dacht an ihr Mentorin. Hannas Opfer hat nicht nur die Menschheit gerettet, es hat ihr einen neuen Zweck gegeben in einem Universum, das seltsamer war, als sie sich je vorgestellt hatten dort end.